What's up, guys? This is Linus, the Taiwanese who teach you Chinese online. People smoke for a lot of different reasons. Some people smoke to look cool. Some people smoke socially. Some people smoke to relieve stress. Even though smoking might not be the healthiest habit, there are still a few Chinese phrases you will find helpful if you are a smoker. 可以跟你借个打火机吗？可以跟你借个打火机吗？可以跟你借个打火机吗？不好意思，可以跟你借个打火机吗？你确定吗？我的打火机火有点大哦。没关系啊，小心点就好。好。看这喷枪吧。我不喜欢抽烟的人。我不喜欢抽烟的人。我不喜欢抽烟的人。可以不要抽烟吗？女生都很不喜欢男生抽烟呢。抽烟真的很不好，像我就没在抽烟。宝贝，听到了吗？你什么时候要为了我戒烟？再说吧。不是说讨厌抽烟的男生吗？这里禁烟，这里禁烟，这里禁烟。不好意思哦，这边禁烟。真的吗？抱歉抱歉。那请问哪里可以抽烟呢？你等一下从这个路口右转以后走500公尺就会有一个吸烟区。好，那我先不抽了。那不要乱丢烟蒂。哪里有吸烟区？哪里有吸烟区？哪里有吸烟区？想呼吸一下。你知道哪里有吸烟区吗？我记得11楼有。好，我去一下。好啊。这个吸烟区也太挤了吧！你也会抽烟哦？你也会抽烟哦？你也会抽烟哦？你也会抽烟哦？对啊，抽10几年了。抽烟真的蛮花钱的，人家都说不抽烟10年都可以买保时捷了。有差吗？多赚一点就好了。那你有买车吗？有啊，隔壁那台就我的。容我叫你一声哥。我戒烟了，我戒烟了，我戒烟了。要不去抽烟？我戒烟了。什么时候？我怎么没有听说1个小时前决定的。所以不抽吗？抽啊抽啊，哪次不抽？Like I said, smoking isn't a healthiest habit. This video is not meant to promote smoking at all. It's bad for you and the people around you. Say yes to light, say no to cigarettes. Ditch the nicotine, but keep it up with Chinese. 再吐了。再左转就会看到一个禁烟区。不好意思，对不起，对不起。那你有那个？对啊，抽10几年了。